Hola, buenas tardes a todos. Good evening to everybody. Vamos a empezar con esta segunda sesión de webinars de la Sociedad de Neurocirugía Pediátrica. Hoy tenemos con nosotros a dos personas extraordinarias. Ahora el doctor Saceda os las presentará, pero bueno, yo creo que por coherencia con el agradecimiento, ¿no?, que tenemos hacia la doctora Faria que ha aceptado unirse a nosotros, buena parte de este webinar y incluso de las preguntas o parte de la discusión la haremos en inglés. So we're very happy to start again with this new session of webinars, which is now centered in oncology, and we are very excited about this new possibility that these technologies are bringing us and joining us together. We all feel that we miss a lot to see ourselves face to face, but in the meantime, we think that this is the best option. And we are very grateful to both Dr. Carceller and Dr. Claudia to join us. So, Javier, when you want, we can start and you can introduce our moderators, please. Thank you. Bien, pues buenas tardes a todos. Good evening, everybody. Vamos a empezar. Tenemos dos ponentes, como ha hecho el doctor Miranda. La primera es la doctora Claudia Faria, una presentación breve. Ella es neurocirujana pediátrica en el Hospital de Santa María, en Lisboa. Es profesora de neurocirugía y neurología en la Facultad de Medicina y ha compaginado su actividad clínica con una actividad investigadora muy importante en el Instituto de Medicina Molecular João Lobo, y destaca su campo de investigación en el estudio de la diseminación de tumores cerebrales pediátricos y el análisis o estudio de nuevas terapias tumorales dirigidas. Es conocida por la sociedad, tanto la Sociedad Española, la Sociedad Pediátrica, participó en el año 2016 y el año pasado en el Congreso de Alicante nos pudimos ver. Así que Claudia, please, when you want. Thank you very much. Thank you so much for the introduction. I would start, let me share my screen. I would like to start by thank the kind invitation of the Spanish Society of Pediatric Neurosurgery, and particularly Dr. Pablo Miranda, also to compliment the other members of this session, Dr. Javier Saceda and Dr. Fernando Carceller. All the participants, all the members of the Spanish Society, thank you so much for the invitation. And I hope I can meet your expectations regarding this presentation. I will make a brief presentation about the clinical implications of medulloblastoma molecular subtypes. Medulloblastoma, as we all know, is the most common malignant brain tumor in children. And in fact, the molecular biology has changed the way we look into this disease from a surgical perspective and from an oncological perspective. So we all know that this is a very common tumor that we all take care of. The risk stratification of these patients takes into account age, dissemination, size of residual tumor, and I'll come back to this. The standard of care treatment includes surgical resection, craniospinal radiation for children older than 3 years old, and high-dose chemotherapy. And the overall survivals, they vary. They have improved a lot over the years with the standard protocols, but we'll see that the molecular subtypes have changed this a little bit. And we also know that the children that survive, they have long-term side effects, and we all have to deal with the patients and the families. Medulloblastoma was identified or described for the first time in 1925 by Cushing, R.V. Cushing, and his student or his colleague Percival Bailey. And at the time it was described as a blue cell tumor. Over the years, the histology allowed the classification of medulloblastoma in 4 different histological subtypes. And for many years, the risk stratification was done according also to the histological subtype.
And we all know that the treatment protocols for medulloblastoma are very standardized. So if children have less than 3 years old, and it's a little bit debatable the time for the beginning of radiation, but essentially these infants, they will have only chemotherapy. If the patients are classified as average risk, and average risk until recently was considered with a patient with no metastatic disease and with a total resection or near total resection with residual disease less than 1.5 square centimeters, they would have craniospinal radiation, 23.4 gray plus chemotherapy. But if the patients were high risk, and this means that they would have metastasis, a residual disease over 1.5 square centimeters, or some large cell or anaplastic histology, they would be considered high risk, and then they would have higher dose of craniospinal radiation plus chemotherapy. So for many, many years, this was the standard protocol. And nowadays you see that things are starting to change according to the molecular biology of this disease. Dr. Michael Taylor in Toronto made a turnover or a turn in the history of medulloblastoma, not only his group in Toronto, but also a group in Heidelberg and also in St. Jude. And what they did was a very, clever, they had a very clever idea. So they picked a group of tumors. In this paper, they selected over 100 tumors. They extracted RNA and they looked at the genes that were upregulated or downregulated. And they put all this information in a computer, and with very elegant bioinformatic analysis, the computers or the programs were allowed to stratify, to divide the tumors in four main subgroups. They called the Wind subgroup, the sonic hedgehog subgroup, group C and D, that now are called group 3 and group 4. But what was more striking with this initial study, and it was 10 years ago, was that so this is a different representation. So they divided the tumors by the genes that were represented in each specific tumor. And they saw that, for instance, group C or and D or 3 or 4, they are more similar to each other than the other ones. But what was most striking was then when they looked at the clinical data, they saw that these different subgroups, they occurred in different ages of the patient, and even more relevant, when they looked at the survival of these patients, the survival was very different, meaning that in blue you see the Wind tumors, so they have genes representative of the Wind signaling. Apparently patients do very well. Then the sonic hedgehog and group 4, they have an intermediate prognosis, and in yellow you see the group C or 3, which at that time was found to be the subgroup with the worst survival. And they thought that, and we can all think that, if we treat all the patients the same way, it means that looking at the survival curves, that probably we are over-treating the Wind subgroup medulloblastomas, and on the other hand, we do not have efficacious therapies for the subgroup with the worst prognosis, which is group 3. This is just a representation of the different genes that are altered in the different subgroups, but I'll go into one of the subgroups, not in too much detail, but only highlighting the most relevant findings. So there was a consensus meeting in 2016, and it was defined that medulloblastoma has, in fact, 4 main molecular subgroups. You will see that, the more molecular biology diagnostics and techniques we have, the more subgroups or subtypes we identify within the subgroups. But nonetheless, I think the most important thing is to stick with the 4 main subgroups. And this is just a representation, and I will just highlight the most relevant features of each subgroup. So the Wind medulloblastoma, it was called like this because it has genes representative of the wingless pathway.
It represents 10% of all medulloblastomas. Typically, it occurs in children over 4 years old or 4 years old or adolescents. The location of these tumors usually is in the midline, but often it involves the brainstem and the cerebellopeduncle. These are the tumors that we see attached to the floor of the fourth ventricle and sometimes to the cerebellopeduncle. And most of them have a mutation in the gene that encodes the beta-catenin. These tumors, as I mentioned before, they have an excellent, or the patients with these tumors have an excellent prognosis. They have a survival at 5 years over 95%. They rarely metastasize at diagnosis, and they rarely recur. So the children that we treat with this type of tumor, they will do very well. On the other hand, we have sonic hedgehog medulloblastoma. It's more common than the previous one, 30% of all medulloblastomas. It has two peaks of incidence regarding age. It occurs in very small children, in infants, but also occurs in adults. And it's more commonly located, as you see in this diagram, in the cerebellar hemispheres. It's called sonic hedgehog medulloblastoma because the genes that are commonly mutated belong to the sonic hedgehog pathway and include the gene patched very frequently and SUFU gene, but also some other mutations in the SMO gene and other amplifications in MYC-N. So, and it was initially, this was not known, but as new molecular tests were done to this type of subtype of medulloblastoma, it was found that the outcome is variable. So, and it depends on age and the metastatic status, and also if the tumors have the MYC-N amplification or the mutation in the p53 gene, as I will show in the next slide. So as I said before, you know, the more detailed molecular biology we do in these tumors, the more refined is the classification. I don't think this for now, it's very relevant for the clinic or the protocols, but one thing at least in sonic hedgehog, we can see. So there are 4 different subtypes, but what is more relevant is the alpha and beta subtypes on the left. What is relevant is that these patients have metastasis more often, and they had, as I said, the MYC-N amplification or p53 mutation, and they have a worse survival. On the other hand, these 2 other subtypes of sonic hedgehog tumors, they have less metastasis and they have a better survival. So a sonic hedgehog tumor with a p53 mutation, the patient will have a bad outcome. Without this mutation, it would have a better outcome. And I'll show in the end of my presentation that nowadays we will have to take this into account to define the new protocols of treatment and follow-up. There are some targeted therapies for the sonic hedgehog medulloblastoma. So as I said, the SMO receptor is a transmembrane receptor. There are several inhibitors. These ones, vismodegib and sonidegib, they were already tried in clinical trials, and there are new trials ongoing using these drugs. It was found that in these early clinical trials that these 2 compounds, these SMO inhibitors, they improve progression-free survival, but and this is a problem with a lot of targeted therapies. What happens is that the tumors seem to reduce in the beginning of the treatment, but after 2, 3, or 4 months of treatment, there is resistance to these drugs. So it is under discussion now that probably these targeted therapies should not be given as a monotherapy, but also in combination with other therapies to be more effective. And there is a recent and ongoing trial with the CK2 inhibitor also for the sonic hedgehog medulloblastomas. Now, the group 3 medulloblastomas, they represent 25% of all tumors, and these ones are the ones with the worst prognosis. They occur usually in infants and young children. They are most often located in the midline, in the vermis.
And the most common genetic alteration is MYC amplification in 70% of cases. There are other mutations, not many, but mutations in SMARC4 and the other genes that you can see here. Another feature of this medulloblastoma subtype is isochromosome 17q. It's very frequent. But the most relevant thing from a clinical perspective is that it has a high rate of metastasis at diagnosis, 40 to 45%, and a worse outcome. So children with this type of tumor, they have less than 60% survival at 5 years. So if we have a patient less than 3 years old with leptomeningeal dissemination or metastasis at diagnosis, and it is a medulloblastoma, most likely it will be a group 3 tumor. For these group 3 and group 4 tumors, they have not specific targets as good as sonic hedgehog or Wnt signaling. But there are some preclinical studies, so studies that were performed in animals, in mouse xenografts of the disease, and there is some evidence that some type of inhibitors might help the treatment of these type of tumors. And I have 2 images here. So one type of inhibitors is the HDAC inhibitors. They were in a study that it's mentioned here in cancer cell. The authors treated mouse xenografts of mouse models of group 3 medulloblastoma with the HDAC inhibitor and this buparlisib, which is a PI3K inhibitor, and they found that the animals treated with this combination therapy, they would have a better survival. And the other compound is the JQ1 that inhibits the BET promo domain. There are several papers where treatment with this drug reduces the MYC transcription. However, these drugs are not yet in clinical trials for group 3 medulloblastoma, but what has been discussed is that when we, in the future, if we use these drugs in clinical trials, maybe we should use them up front with the first-line therapy for group 3 tumors, because if we wait until the patients have metastatic disease, maybe these targeted therapies would not be enough. So the message is that targeted therapies, they might help treating these more aggressive types of medulloblastoma, but probably we need a combination therapy to have a more durable response. Now, group 4 medulloblastoma, it is the most common subgroup of medulloblastoma, 35%. It occurs in childhood and adolescence. Usually the location is in the midline, a Vermion location, and the common amplifications are seen here, MYC-N, CDK6, and SYNCAP. Also, isochromosome 17q is present. This group of medulloblastoma is frequently metastatic, not as much as group 3, but it's very curious that even with the disseminated disease, the survival is not as bad as for group 3. And usually when this subgroup, when this tumor recurs, usually it recurs later. So it seems to be a less aggressive disease, although sometimes metastasized, than group 3 tumors. This is just to show that, as I said in the beginning, that as we dig deeper into the molecular biology of the medulloblastomas, you find subgroups or subtypes of the subgroups. So this is a very elegant work from the group of Dr. Michael Taylor, where they combine gene expression data with DNA methylation data. And they found that, for instance, the Wnt subgroup has 2 different subtypes. The sonic hedgehog has
4 different subtypes with different outcomes, as I mentioned before. Group 3 has 3 different subtypes, and group 4 also. There were other groups that also published similar works, and the number of subtypes vary within subgroups. It depends on the platforms and the bioinformatic analysis that it is performed. So basically, what I want to say with this slide, that there is heterogeneity within the subgroups. Again, each subtype within subgroups, they have a clinical and biological feature that is relevant for the patient. Now, because of this molecular classification, nowadays there is a consensus that we have to stratify patients not only according to the clinical features that I mentioned before, age, dissemination, and the histological subtype and the residual disease, but nowadays we have to incorporate the molecular biology into these risk management groups. So instead of 2 groups, average risk and high risk, now we have the low risk patients, and the colors here represent the subgroups. So a low-risk patient is a patient with a Wnt tumor, or with a group 4 tumor, non-metastatic, or with chromosome 11 loss, and these patients have over 90% survival. A standard risk patient might be a patient with a sonic hedgehog tumor, non-metastatic, and with no mutation of p53 and no amplification of MYC-N. Can be a group 3 patient without metastasis or without MYC amplification, and also can be a patient with a group 4 tumor, non-metastatic. And these standard risk patients have a survival of 75 to 90%. High-risk patients are considered the ones that have sonic hedgehog tumor with metastasis or with MYC-N amplification, or group 4 metastatic. And now another group, which is the very high-risk patients, they have a survival less than 50%, and those are the ones that I said before, with sonic hedgehog tumor with p53 mutations, or group 3 with metastatic disease. Now, another question is how relevant is the extent of resection as a high-risk marker? So in this paper that I'm showing here, the authors went back to this problem. So as surgeons or as neurosurgeons, we know that when we go for a surgery of a brain tumor, like a posterior fossa tumor, if possible, we want to remove all the tumor. And as I said before, residual disease over 1.5 square centimeter has been considered a high-risk marker. And these would imply an intensification of craniospinal radiation. However, this 1.5 square centimeter came from a paper or from a trial from 1999, where the evaluation of the residual disease was based on CT scanning. And because of this, there was a study trying to assess this and to see if we take into account the molecular subgroups of medulloblastoma, if this residual disease, it matters that much or not. So this is the paper that I'm talking about. So the authors, they studied almost 800 medulloblastoma patients from the different 4 subgroups. Here, gross total resection was considered with no residual disease, near total resection less than 1.5 square centimeters, and subtotal over 1.5 square centimeter. And they found what they found was very interesting. So when they looked at progression-free survival, there was a difference between subtotal resection and gross total resection or near total resection. But when they looked at the overall survival, there was no difference. But these graphs represent all medulloblastoma patients, not in a subgroup manner. So for these, for all these medulloblastoma tumors,
doing a subtotal resection or a gross total resection would not make a difference. Then the authors looked into the different subgroups. So they found that there was no survival benefit to do a gross total resection for weaned sonic hedgehog or group 3 patients, but they found that there was a progression-free survival benefit for patients in group 4 medulloblastoma. So what does this tell us? It tells that for us surgeons, it tells us that of course we have to do a maximal safe surgical resection. That is a standard of care, but surgical removal of a very small residue that we think it might increase the complications after surgery or increase the neurological deficits, it is not recommended, particularly or except if it is for group 4 patients. So in fact, removing that 1.5 square centimeters of the remain tumor, it doesn't seem that helpful in this more recent study when we looked at the different subgroups. Now, how did this molecular biology information change the way we looked into the treatment protocols nowadays? And that's why I came back to this slide. This is a very busy slide, but I just want you to focus in different parts at a time. So how do we integrate all this information? For the weaned tumors, if it's average risk, we just do the standard protocol, standard of care. For high risk, the same thing, we do increase the radiation and the prognosis is excellent. For sonic hedgehog tumors, as I said, if it's an average risk, the patient will do the standard of care treatment plus or minus sonic hedgehog inhibitors. The prognosis will be good. But if the patients have p53 mutation or if they have metastasis, then they will have to do increase radiation protocol and also sonic hedgehog inhibitors, and the outcome will be not as good. It will be poor. Again, for the non-weaned and non-sonic hedgehog, meaning the group 3 and group 4, so if they are average risk with no dissemination, they will have a good prognosis. But if they are high risk with metastasis or MIC amplifications, then the prognosis is not going to be as good. This is a very busy slide. I just want to highlight 2 studies. This is a list of the ongoing trials for medulloblastoma specific subgroups. So these are trials that were designed according to the molecular biology of the tumors. And if you see here, this is only for the newly diagnosed medulloblastoma. So the key features of this first study, for instance, is to reduce craniospinal radiation for low risk weaned tumors, to include SMO inhibitors for sonic hedgehog patients, for instance. And the other study that it's mentioned here, it's meant only for weaned patients. The idea is to reduce craniospinal radiation when possible. And again, these studies imply that the patients have not only a histological diagnosis, but also a molecular diagnosis that will allow to identify the molecular subgroup of the tumor. So what is the trend, or where are we going to in terms of clinical trials? So the idea is to try to de-escalate therapy in weaned medulloblastoma, particularly radiation, to include targeted therapies for sonic hedgehog medulloblastoma, as I mentioned, and to stratify patients by subgroup and disease risk. So this is where the new era of clinical trials is driving us. And finally, which are the take-home messages from this presentation? So molecular subgrouping of medulloblastoma is very relevant. So all patients should, as much as possible, be treated on a molecular informed clinical trial. This would not have been possible if the researchers and clinicians would not collect tumors. So we need fresh frozen tissue or tissue embedded in paraffin, blood and CSF to study the disease. If we didn't do this, we wouldn't have all this information.
Sonic hedgehog medulloblastoma with mutations of P53, particular germline, have a very poor prognosis. So we might need to offer genetic counseling for families. Regarding the extent of resection, maximal safe removal, it's still the standard of care. And non-metastatic wind medulloblastomas have an excellent prognosis, and maybe they should receive less radiation and less chemotherapy. And this is the end of my presentation, so I'm happy to answer any questions. Stop sharing. Thank you very much for this fantastic talk. And we are going to answer the question from the audience at the end of the next lecture. Okay. Un mensaje para la audiencia. Las preguntas que queráis hacer lo han mandado por el chat. Tenéis que escribirlas en el apartado de preguntas y respuestas. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente charla. Para mí, como muchos sabéis, es un orgullo presentar al siguiente ponente. Es compañero de trabajo desde hace ya 7 años, amigo y mentor en neurocirugía pediátrica. El doctor Fernando Carceller es el jefe de sección de neurocirugía pediátrica del Hospital La Paz. Es profesor asociado de la Universidad Autónoma. Y pues desde sus comienzos ha hecho muchísimo trabajo de investigación en el campo de la histología y en la microcirugía. Ha hecho muchísimos modelos animales experimentales, miles, según cuenta él, lo cual ha convertido en un gran experto en microcirugía. Es un gran conocido de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica, también de la Senep. Ha participado activamente en los programas científicos de forma sistemática en los últimos años. Y bueno, pues sus no pocos 25 años de experiencia en el campo de la neurocirugía infantil, pues nos va a hablar de su visión personal, particular, de la microcirugía de la fosa posterior y cómo intentar conseguir pues, lo que Claudia ha mencionado, que se publica en los trabajos, la resección total, o lo gross total resection, lo máximo posible con seguridad. Fernando, cuando quieras. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis todos? Sí. Buenas tardes. Es un honor para mí compartir el conocimiento con toda la audiencia. Doy las gracias por haberme invitado a dar esta charla a los directores de estos webinars y a los miembros de la sociedad también, sobre todo a los responsables. Y mi charla va a tratar sobre retos de la cirugía tumoral en el cuarto ventrículo. Con frecuencia, en neurocirugía pediátrica nos enfrentamos al problema de exposición y resección adecuada de tumores que afectan al cuarto ventrículo sin dañar las estructuras rodeantes y permitiendo además la correcta circulación del líquido cefalorraquídeo. Como todos conocemos, el cuarto ventrículo es una cavidad que se sitúa en la fosa posterior, por delante tiene al troncoencéfalo y por detrás al cerebelo, y está llena de líquido cefalorraquídeo, es un elemento de circulación y de paso de líquido cefalorraquídeo. Tiene en la parte inferior plexo corideo, que también es una parte de la producción de líquido cefalorraquídeo de todo el sistema. Lo más importante para el abordaje y la resección de estos tumores es que tenemos que conocer conocimientos claros microanatómicos y microquirúrgicos, y además no podemos ir al quirófano sin haber hecho una planificación quirúrgica exhaustiva. Vamos a tratar de resumir los abordajes y la microanatomía que más interesa en este tipo de tumores. Clásicamente tenemos localizaciones típicas que diríamos los más frecuentes son los de la línea media. Tenemos dos partes, una superior que pudiera implicar a la región pineal y un poquito a la parte superior del cuarto ventrículo, y los más frecuentes son los que están alojados en el cuarto ventrículo y que pueden afectar también a la parte inferior, a la cisterna magna, y otros que se derivan por el receso lateral y pueden salir al ángulo pontocerebroso. Nos enfrentamos con tumores extraordinariamente grandes y extraordinariamente difíciles. Aquí tenemos dos ejemplos claros de medulloblastomas, donde en el de la izquierda el tumor se ha expandido por el receso lateral, ha pasado el agujero de Lusca y se extiende hacia el ángulo pontocerebroso.
pero algunos otros lo hacen con más intensidad, como el de la derecha, donde aparte del cuarto ventrículo ocupa mucho volumen del ángulo pontocerebeloso. En otros tipos, como astrocitomas, también tenemos tumores verdaderamente formidables, grandes, de otras localizaciones que también afectan al cuarto ventrículo. Por ejemplo, la izquierda afecta y colapsa prácticamente todo el cuarto ventrículo. O el de la derecha, que es un tumor que nace detrás de la protuberancia y detrás del bulbo y hace una disminución muy considerable del cuarto ventrículo. Los ependimomas también son tumores que los encontramos en un tamaño grande y que también se pueden alojar en el cuarto ventrículo, pueden extenderse superiormente y fundamentalmente inferiormente y hacia los recesos laterales también. Y también algunos de ellos salen del cuarto ventrículo extendiéndose por el ángulo pontocerebeloso, llegan a crear una malformación o una distorsión del tronco encéfalo con rodeamiento de las arterias vertebrales o de la arteria basilar. Y hay otros que diríamos que se tienen que estudiar con independencia, como algunos gangliocitomas que son grandes o originados dentro del cuarto ventrículo como papilomas de plexos coroideos. Bueno, la charla la vamos a centrar en la microanatomía y abordajes y veremos al final algunos casos ilustrativos con vídeos. En primer lugar, hablaremos de aquellos abordajes de tumores que se localizan en la línea media. Los abordajes de línea media pueden ser superiores, transvermianos o posteriores transvermianos y más inferior telobelares. Y también hablaremos un poquito de los abordajes al ángulo pontocerebeloso. Cuando nosotros recibimos un tumor de esta localización que podéis ver en la parte izquierda, pensamos cómo abordarlos y cómo se planifican. Bueno, esto es en nuestra institución, clásicamente tenemos la idea de que la mejor visión de la parte superior del cerebelo y de la región pineal es abordarlos mediante una posición en el quirófano que es una posición como la que ponemos en esta fotografía. Y clásicamente pues podremos interesar en el abordaje elementos de la línea media que son del vermis, incluyendo pues lóbulos como la língula, el lóbulo central y el culmen. En algunos casos se distorsionan estos lóbulos y no hay invasión de los mismos, pero en otros que son malignos como medulloblastomas, estos tres lóbulos están altamente afectados. Esta es la posición que nosotros preferimos para el abordaje de estos tumores, que es un PARS-Benz modificado, y realizamos una cranectomía de tipo torcular. Esto nos permite ganar espacio y visión de la parte superior anatómica del cerebelo y también de la región pineal. También podemos reconocer con exactitud las arterias que derivan distales de la arteria cerebelosa superior y también los elementos venosos como las venas del vermis y también la vena precentral que desemboca en la región de la confluencia más superior. También en este tipo de abordajes podemos identificar si tenemos que introducirnos dividiendo el vermis cerebeloso y son tumores muy grandes, tenemos que respetar el pedúnculo cerebeloso superior y también el núcleo dentado. Cuando vemos, una vez que se ha quitado en esta visión, diríamos, la ventana de tejido que bordea a los dos pedúnculos superiores, podemos ver el cuarto ventrículo y vemos en el interior el plexo coroideo en la parte posterior y también en la parte anterior podemos ver los colículos del facial. Esta es una resección parcial del velo medular y superior. Esta es otra visión similar, donde podemos ver el cuarto ventrículo de la parte superior, donde vemos el plexo coroideo, también el suelo o la fosa romboidal, viendo los colículos del facial y otros elementos. Con este tipo de abordaje podemos hacer una resección completa de astrocitomas sin problemas. Diríamos, este es un caso de un astrocitoma de grado 2 y en la parte inferior vemos el resultado de este tipo de resección.
Cuando son tumores, diríamos, que están localizados dentro del cuarto ventrículo y se pueden extender fundamentalmente hacia arriba o hacia las partes laterales o incluso salirse a la cisterna magna, preferimos exponer la parte posterior del cerebelo con creatomías generosas para poder decidir qué tenemos que hacer con ellos. Lo más frecuente es que tengamos que dividir el vermis cerebeloso en la parte inferior, incluyendo, diríamos, la óvula y el lóbulo piramidal. En este caso vemos este tipo de abordaje donde podemos interesar con la división de la parte inferior del vermis cerebeloso, la pirámide, la óvula y el nódulo. Este es el caso de estos tumores. Son tumores enormes que pueden llegar de niños pequeños. Me alegra que Claudia haya hablado de un tercer tipo de tumores que son frecuentes en niños y que hay una terapia, diríamos, o que se puede considerar preclínica, pero yo todavía no sé cómo se puede diagnosticar un tumor cuando es tan grande y viene de un niño pequeño y se puede, diríamos, empezar con una terapia antes de hacer una operación, por ejemplo. En este caso, muchos de estos tumores invaden los recesos laterales y algunos de ellos pues, salen al ángulo pontocerebeloso. Otros tumores que se originan directamente del cuarto ventrículo, como medulloblastomas, son difíciles también de extirpar porque presentan adherencias íntimas a la fosa rhomboidal. Otros tumores como los ependimomas, que son verdaderamente gigantescos y que se extienden hacia arriba, hacia las partes laterales y hacia la parte inferior. En general, en este tipo de abordaje, que es el permiano posterior, tenemos que reconocer la anatomía con precisión. Aquí tenemos imágenes de Roton, donde podemos reconocer la cisterna magna, podemos reconocer la úvula, la pirámide, las amígdalas cerebelosas, podemos reconocer también la tela coroidea y debajo está el pleso coroideo y el agujero de Magendie. Si levantamos una amígdala, podemos reconocer el velo medularis inferior, en continuación con la tela coroidea, y debajo de la tela coroidea el pleso coroideo, y la parte medial el agujero de Magendie. También tenemos que conocer el árbol vascular venoso y arterial, y vamos a explicar que es lo más importante porque tenemos que limpiar muchas veces la relación que tienen estos tumores con el trayecto de la pica en todos los sectores. La pica, o ambas picas, pueden estar ya, diríamos, envueltas por tumor en la localización cisternar, pero también en el ángulo que forma el cerebelo con el bulbo, que es la zona 2, o la zona que forma la amígdala con la úvula, que sería la tonsilo-ovular. Pero también más profundo tenemos una cuarta porción que asciende aquí, que es la relación que tiene entre la amígdala y, diríamos, la parte vulvar. Todas estas regiones son frecuentes que sean invadidas por tumores como los medulloblastomas o tumores como los ependimomas. Y por lo tanto hay que estar preparado microquirúrgicamente para poder limpiar, diríamos, toda la relación que tienen con estos pares craneanos y con la longitud de toda la arteria apical. Por lo tanto, estos tumores requieren monitorización estrecha, neurofisiológica en todos los casos. Aquí vemos con más detalle los segmentos de la pica que hemos explicado. El segmento que une tonsilo vulvar, o otros segmentos como es el tonsilo ovular o tonsilo también vulvar. Para detallar un poquito más con más precisión los segmentos, pues una fotografía con más magnificación. La fosa romboidal también es muy interesante porque muchos tumores de este tipo, por ejemplo medulloblastomas o ependimomas, pueden invadir sobre todo pues, partes laterales, partes de los recesos laterales y la parte inferior, sobre todo donde es la cara posterior del bulbo. Y es interesante recordar aquí 4 elementos como el surco medial. También es interesante recordar los colículos que corresponden en la parte medial al núcleo del sexto y por la parte periférica, diríamos, que rodea el nervio séptimo. Y en la parte inferior, que forma la cara posterior del bulbo, podemos reconocer el trígono del hipogloso y también podemos reconocer el trígono del nervio vago.
Hay otros elementos que no quiero recordar, pero también son importantes, núcleos vestibulares que están en la parte lateral o dentro del receso lateral, núcleos que pertenecen al nervio coclear. Con más detalle representamos aquí de una fotografía de Rotom, pues el núcleo sexto y el rodeado por el nervio facial. Aquí en una fotografía vemos el inicio del núcleo en la protuberancia del nervio facial y cómo rodea el núcleo del sexto en el suelo del cuarto ventrículo, a nivel de la parte superior, del triángulo superior de la fosa romboidal. También es interesante recordar cuando tenemos tumores muy grandes, es las partes laterales, cuando tenemos que hacer una limpieza de las paredes laterales. Si resecamos, diríamos, mucho tejido, podremos llegar a los núcleos dentados y podemos lesionarlos de manera bilateral y producir un síndrome cerebral o un síndrome de mutismo cerebral. Aquí representamos la correspondencia de las conexiones de los dos núcleos dentados, donde hay una decusación, diríamos, de las fibras. Normalmente suben por el pedúnculo cerebeloso superior, se cruzan en la parte superior, hay una estación en los núcleos rojos y también una estación en el tálamo y luego van a la corteza normalmente premotora. Con motivo de estas lesiones del vermis o de la bilateralidad de los núcleos dentados se producen con frecuencia relativa mutismos, diríamos, cerebrales, que son normalmente transitorios. Aquí una imagen muestra la localización exacta del núcleo dentado, que no está en la línea media, sino casi a 1 centímetro de la línea media. Y otra de las características también que hay que considerar es cuando tenemos que hacer una limpieza de la parte lateral de estos tumores grandes o de la expansión que tienen hacia el ángulo pontocerebeloso, es la parte del receso lateral con la constitución anatómica que está constituido por el pedúnculo cerebeloso inferior, que hace una inflexión en forma de círculo donde hay núcleos vestibulares y núcleos que corresponden al nervio coclear. Y la relación más posterior e inferior es el plexo coroideo con la tila o la tela coroidea y también con el velum inferior, refiriendo el velum medularis inferior. Todo esto nos ayuda muchas veces a poder, diríamos, reconocer cómo limpiar cuando vamos desde dentro a afuera hacia el receso lateral o bien por abajo, diríamos, en el ángulo que forma el bulbo con la amígdala, para limpiar todos los residuos que haya entre los nervios, los pares bajos y también entre los vasos de la vertebral y de la pica. Por ejemplo, en este tumor que es extraordinario, que es un ependimoma donde tenemos ocupada toda la cisterna, podemos hacer una limpieza completa de todos los elementos. Y así queda al final, por la visualización en la parte superior del acueducto de Silvio y de la comisura posterior. O este otro ependimoma también, que pudimos abordarlo en la parte cisternal. Hicimos una disección cuidadosa de todos los segmentos de la pica, hasta que conseguimos la extirpación completa, tanto de la parte cisternal como la parte del cuarto ventrículo. Este es el control después con la resonancia para ver que se ha producido una extirpación completa de este tumor tan extraordinario. Hay otros tumores que son localizados, diríamos, en el cuarto ventrículo y que permiten, diríamos, una extirpación sin interrumpir ni el vermis en absoluto. Es lo que clásicamente se denomina la vía telovelar. Y la posición de estos niños lo hacemos siempre en nuestro hospital en decúbito prono. Cuando generan hidrocefalia estamos acostumbrados a poner un drenaje externo que nos sirve para el control de la presión intracraneal durante la intervención y para vaciamientos seriados cuando es necesario líquidos de valor raquídeo. Y podemos dominar durante la resección pues, todo el control de la presión intracraneal. Tumores de este tipo que se pueden abordar pues pueden ser localizados en el cuarto ventrículo, en la parte superior, como en este caso, tumores pequeños que podían ser intrínsecos también, o tumores más inferiores como este medulloblastoma, o tumores que parten de la unión posterior, que nacen directamente de la parte posterior del bulbo y son esofíticos, invadiendo la parte inferior
del cuarto ventrículo y llenando también la cisterna magna. En este caso nos interesa reconocer, como hemos explicado antes, la anatomía estricta de esta zona, con la parte cisternal, los pedúnculos cerebelosos inferiores, las partes laterales de estos pedúnculos, los elementos que forman entre la amígdala y el pedúnculo inferior, las relaciones que existen de toda la arteria pica en sus diferentes trayectos y ramas, también las relaciones de algunos de los pares craneales que pasan por encima de la arteria vertebral y entre la pica. Podemos reconocer también la fosa romboidal con la eminencia de los colículos, las eminencias medias, el surco medio, las estrías medulares, los recesos laterales, etc. Y también podemos reconocer en la parte más superior el acueducto de Silvio. Todo esto nos ayuda con cuidadosa microcirugía a gran magnificación a poder resecar estos tumores sin hacer lesiones de las estructuras rodeantes. En este caso hemos abordado un medulloblastoma de esta localización y hemos, diríamos, extirpado la parte cisternal, hemos vaciado la parte de expansión lateral y hemos hecho una resección totalmente completa. O en este otro caso de otro ependimoma también, que tenía este tipo de localización y que se puede abordar directamente con un abordaje de tipo telovelar. Aquí tenemos algunas fotografías para indicar cómo se va haciendo el vaciamiento de cada una de las porciones donde se expande y rellena este tumor. Este es el control en la derecha después de la extirpación. Y cuando se trata de diferenciar qué tumores podrían ser abordados por una u otra vía, diríamos que hay ventajas o más indicaciones dependiendo del tamaño de la extensión de una vía o de otra. Y a veces que tenemos que elegir directamente la vía transvermiana porque es imposible con la vía telovelar. Así que se puede establecer una tabla aquí que en el transvermiano tiene una buena visión de la línea media, también del suelo, del cuarto ventrículo, también de la mitad superior del techo y del fastigium, que es la parte posterior del cuarto ventrículo, y es de que tienen una visión del receso lateral, diríamos, defectuosa, no estamos totalmente de acuerdo, esto lo decían algunos trabajos, porque nosotros empleamos muchas trayectorias con el microscopio y angulaciones diferentes para no separar de manera, diríamos, traumática los hemisferios cerebelosos. Es decir, el uso del microscopio quirúrgico para la resección de un tumor grande y el cambio de angulaciones constante es fundamental. Y en el abordaje telovelar, en general, pues son tumores que también tienen algún tipo de indicación un poquito, que son más pequeños en general y que podemos controlarlos sin interrumpir en ningún momento el vermis cerebeloso inferior. Algunos de estos tumores también pues, se extienden al ángulo pontocerebeloso y nos obligan a veces a hacer dos tipos de cirugía, una dirigida al ángulo pontocerebeloso y otra al cuarto ventrículo. No vamos a entrar porque la vía del ángulo pontocerebeloso es muy bien conocida. Normalmente muchas veces ponemos los niños en esta posición para cuando vamos directamente al ángulo pontocerebeloso con monitorización de pares craneales y de vías motoras y sensitivas. Y hay que reconocer pues, el conjunto de estructuras anatómicas que se alojan en el ángulo pontocerebeloso, tanto los elementos vasculares como los elementos nerviosos. Aquí representamos, o se representa el nervio facial, el estrato acústico, el glosofaríngeo, el nervio vago, el hipogloso, etc. Todos estos elementos, tanto vasculares de la arteria aica o de la arteria pica, tienen que estar en nuestras mentes y se debe hacer siempre, cuando se aborda estos tumores, un estudio de angio-RMN, por lo menos para tener constancia de los desplazamientos de estos vasos. No podemos ir al quirófano sin hacer un angio-RMN bien hecha y tener ese tipo de información. Bueno, pues con este tipo de abordaje se puede conseguir una extirpación de este medulloblastoma expandido hacia el ángulo pontocerebeloso, rodeando la protuberancia y parte superior del bulbo, la parte inferior del bulbo. Perdón. Hemos hecho un análisis de cuánta incidencia tienen en pediatría
diríamos, los tumores de fosa posterior participando o bloqueando o afectando de alguna manera, distorsionando el cuarto ventrículo. Y es muy alta, es decir, de los 10 últimos casos que hemos tenido, un 67% afecta al cuarto ventrículo. Así que es muy importante el conocimiento microanatómico de todos los que hemos detallado y de esas estructuras. Lógicamente, los meduloblastomas es el tumor más frecuente que afecta al cuarto ventrículo, seguido de los ependimomas. Los asteroitomas también lo afectan con frecuencia y otras variedades lo afectan menor. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos un meduloblastoma y tenemos un breve vídeo para ilustrar. El niño lo tenemos en prostituum prono. Vemos las picas en la cisterna magna. Empezamos con la toma de muestra para que nos digan durante la intervención el diagnóstico, después con la división de la úvula y de la pirámide, y proseguimos con un debulking masivo, diríamos, dirigido hacia el cuarto ventrículo para identificar lo antes posible el cuarto ventrículo y permeabilizar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Una vez que conseguimos la visualización del cuarto ventrículo, nos vamos a las partes superiores, sobre todo por la parte superior, para respetar la zona del núcleo cerebros y la parte del receso lateral. Limpiamos también la parte del receso lateral y aquí estamos trabajando entre la unión de la amígdala y del bulbo, disecando los residuos entre las raíces que nacen del bulbo de los nervios de los pares bajos. No nos conformamos con esto y también las expansiones del tumor alrededor de la arteria apical o del receso lateral, volvemos insistiendo hasta hacer una extirpación completa. La arteria apical la tenemos que limpiar, diríamos, en toda su extensión, incluidas sus ramas, como aquí mostramos. Parte también que esté en la zona del oves tiene que ser extirpada y entonces requiere también una monitorización neurofisiológica constante para evitar problemas. Aquí hemos limpiado ramas de la pica directamente, así que requiere una alta magnificación del microscopio y lo más detallada limpieza posible de todas las ramas que estén rodeadas por partículas de tumor. En este otro caso, que tenemos alguno muchísimo más grande, pero he puesto este más pequeño, es un astrocitoma de la unión bulbomedular, que también requiere cierta estrategia. Este se hace por vía telovelar, donde exponemos la cisterna magna con el florecimiento del tumor. Lo primero que hacemos es tomar una muestra del tumor. Acto seguido investigamos en las partes laterales el recorrido de las picas y hacemos un debulking del tumor por dentro con bajo control neurofisiológico. Investigamos el recorrido también de las picas. Y en este tipo de tumores es muy peligroso, diríamos, una aspiración en la parte muy profunda del tumor, en contacto directamente con el bulbo. Los anestesistas juegan un papel fundamental y los neurofisiólogos en la detección de cambios que pueden ocurrir cuando nos acercamos a esa unión íntima entre el tumor y la parte del vulvar. Describimos la resección de un ependimoma. Estamos ya en la parte entre el bulbo, diríamos, y la amígdala, disecando, diríamos, los residuos que están rodeando a los pares craneales bajos y a la pica y sus ramas. Utilizamos pues gran magnificación, utilizamos el disector ultrasónico y limpiamos directamente lo más posible, diríamos, los residuos que están alrededor de las arterias y alrededor de cada lado. Evidentemente aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso izquierdo y este es el final de la operación. Bueno, como conclusión, diríamos, y en seguimiento con la presentación que ha hecho la doctora Claudia, diríamos que no ha perdido ningún tipo de vigencia, que tengamos que conocer muy bien la microanatomía y la microcirugía para abordar este tipo de tumores y hacer una resección lo más,
total posible, o total o NIAR total, como ha indicado ella. Os diría que muchas gracias por vuestra atención y si ahora queréis hacer alguna pregunta, en recuerdo a este investigador que era un gran anatómico que estuvo en Besançon y que tuve diríamos, la oportunidad de conocerlo y ayudarle a inyectar cerebros aquí en Madrid, que vino una vez al laboratorio de investigación. Si alguno lo puede buscar, tiene unos extraordinarios libros del cerebelo y del tronco encéfalo. Muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, Fernando. Una charla magnífica, muy clara. Y vamos a pasar a las preguntas. En primer lugar, ¿hay alguna pregunta desde la audiencia? Okay, Doctora Faria, first question is for you, from the audience. What do you think about if it's useful to insert a ventricular reservoir in the same surgery when you operate a disseminated tumor in order to administer intraventricular chemotherapy? That is a good question. The need to do intrathecal therapy or therapy through an Omeyer reservoir, it will depend on the type of tumor. So what we usually do is we talk with the pediatric oncologist, we discuss the case, and discuss what will be the likelihood of that specific patient to need intrathecal therapy. If they say they will need it for sure, we'll place it in the same surgery. But what happens most often is that sometimes we don't know what type of tumor we have, and then in that situation we do a biopsy, and then depending on the result we will place later on an Omeyer reservoir. I'm thinking of, for instance, a pilocytic or a pilomyxoid astrocytoma that sometimes presents with dissemination at presentation. And at least our oncologists, they don't treat it with intrathecal therapy, they try systemic therapy, and if it fails, then they will ask for an Omeyer reservoir. So it really depends on the type of tumor. And also I'll take this opportunity to comment on something that Dr. Carceller mentioned. Maybe I didn't mention it clear. When I said that when we have a posterior fossa tumor with dissemination, and we know that it's a medulloblastoma in a young children, we think it's a group 3 tumor, we need a biopsy first, of course. So if we have a disseminated tumor with a mass in the posterior fossa, we don't know. It might be an ependymoma, for instance. So we need a biopsy first. So we have done some cases where if they have intraventricular metastases with hydrocephalus, we do an endoscopic biopsy. We treat the hydrocephalus, we know the diagnosis, and then we'll decide what to do next. But to know the subtype, we need, of course, a biopsy. I hope I answered to the question of the reservoir. I think so. Next question is also for you. As surgeons, we are interested in getting maximal safe resection during surgery. And do you think could it be possible somehow to obtain this genetic information intraoperatively in order to know? It's a difficult question, I know. I wish we could all have that. When I spent some years in Toronto at Sick Kids, and at that time when actually it was almost 10 years ago when the subgroups of medulloblastoma were discovered, they were at that time the surgeons, the pediatric neurosurgeons, they were debating if it would be possible to, as we do, a histological quick analysis while we are in the operating room, if it would be possible to have a quick molecular biology test to assess if it is a group 3 or group 4 or sonic hedgehog. Because in fact, if we have, for instance, Wnt tumors, we know that sometimes they are attached to the brainstem. If we know when we are doing the surgery that it's a tumor with a very good prognosis that responds to therapy very well, we probably would not be as, we wouldn't want to be
removing the last bit of the tumor just to have a gross total resection, because we knew that the tumor would be responsive to therapy. So, but I don't think, at least in Portugal, we don't have that option. Maybe, I don't know, in some other centers, they might have a quick PCR test or a quick test to do that. But probably only in the centers where they have the technology and where research is really advanced. But I think that would be very useful for us. Again, I think we would do anyways a safe resection, the maximum safe resection. But I think in those situations where we have a little bit of tumor or attached to a nerve or attached to the brainstem, if we knew the type of tumor, maybe we would have a better information for our surgical decision in the operating room. Of course, thank you. Another one question for you, from the audience. Do you have any experience about the response of the infant group, younger than 3 years old, without meds, with surgery and intensified chemotherapy to reduce or postpone radiotherapy? What we know now from the subtypes of the subgroups, as I said, and one of these days we'll have a subtype of the subtype, I don't know, it's that for group 3 tumors, initially when the classification was published, it was, universal to say that group 3 patients will do very, very bad, and they will have a very bad survival. But nowadays, we know that within the group 3 tumors, there are some patients, particularly the ones that do not have the MEK amplification, which is a oncogene, or that they don't have metastasis, they will have a better prognosis. So in those patients, I think the ones that have a better molecular biology, they will do better with the standard of care therapy. And with that, we might postpone radiation for older age. It's still debatable if they should be irradiated at 3 or at 5, after 3 or after 5 years old. But I think in those cases it is possible to do that. For the ones that are disseminated when they are diagnosed, those ones are much more difficult, and the options for treatment are still not very, very good. So they have still a very worse outcome. Eventually, the targeted therapies that I mentioned that are still in preclinical trials in the laboratories across the world, I mean, if they go into clinical trials and if we add those treatments to the standard of care, maybe they will do better in the future. Thank you. Another one question for you. Do you think that taking into account the molecular classification and the development of proton therapy, maybe a group of infants who can benefit of radiotherapy? Second question, is now the age of, or is an age absolute contraindication of radiotherapy? Molecular classification. I was today, before this seminar, I was in a craniopharyngioma conference from the PSYOP, and we were also debating the proton therapy. So I think there are some centers, including Canada and some centers in the US, I don't know specifically in Europe, where they try to use proton therapy instead of radiation therapy for children, because, those that use that therapy, they claim that in a long term, it will have less side effects. I think that the literature to support these and the follow-up is it's not yet long enough for us to be sure. So the standard of care therapy, we know from the previous protocols, is that photon therapy, the conventional radiation therapy, is the one that it's known to have efficacy in treating medulloblastoma.
but I don't know. I also think it depends on the availability of the therapy. For instance, in Portugal, we don't have proton therapy. So to do that, we would have to refer patients to some center in Europe. So I don't think the standard of care, at least for now, for medulloblastoma, would include the proton therapy. Not yet. It needs to be available everywhere, and I think the studies need to have a long-term follow-up so that we can clearly state that treatment in a long term reduces the recurrences and the metastases, and also reduce the side effects. The age is now the age an absolute contraindication for photon therapy. I don't know. I don't know that I don't know. Okay, last question for you. What is your opinion of the role of surgical reintervention in recurrent disease? That's a very good and difficult question. So I didn't bring the topic of recurrent medulloblastoma because I didn't have time. But I think if, at least in our department, if there is a recurrent medulloblastoma, a local recurrence that is easily accessible by surgery, we probably should try to take it out. Let's say it's recurrent in the cerebellum, not in the brainstem, not in the cerebellar peduncle, in a place where we think we can do a safe surgery without a high risk for morbidity for the patient. I think we should go for it and remove it for two reasons. First, because we want to know if it's the same disease, and it's a very interesting thing that several researchers study or compare the primary tumors and the recurrences to see if they would switch from one molecular subtype to the other one more aggressive. And they in fact saw that most tumors, they stay within the same molecular subtype, but in a small percentage of cases, and I'm sure you all saw that, some patients recur with local tumors, but they are not medulloblastomas. They are tumors induced by radiation, like glioblastomas or malignant gliomas. They are rare, but sometimes they can appear. So I would say that if it's a local recurrence, no other disease or not without disseminated disease, I would say that we should try to remove it. Perfect, thank you. Bueno, vamos a pasar a la charla del doctor Carceller. Hay varias preguntas. La primera es si su opinión sobre la utilidad del endoscopio, o si lo utiliza en su práctica diaria para explorar la zona de los recesos, el receso lateral. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Realmente no es necesario. Con el poder del microscopio y con los cambios de angulación del microscopio de derecha a izquierda se pueden explorar, diríamos, todas las zonas de la fosa romboidal y de la zona lateral. Más difícil es la parte que se extiende entre la amígdala, diríamos, y el pedúnculo, dirigiéndose al ángulo punto cerebroso, levantando la amígdala. Pero también con angulaciones del microscopio puedes tener una visión muy correcta. Digamos, el endoscopio no lo utilizamos en nuestro medio, aunque podríamos utilizarlo en algún caso especial. Vale, muy bien. Otra pregunta es la opinión sobre la posición sentada, o cuándo estaría indicado, o cuándo crees que es una buena posición para operar de cuarto ventrículo. Que en niños que han pasado décadas donde en París, por ejemplo, los hacían más sentados porque el sangrado pues tenían menos dificultad al diríamos, descender. En cambio, cuando lo tienes en decúbito prono, pues si no haces una hemostasia cuidadosa tienes más dificultad de ver, diríamos. Nosotros somos más partidarios de hace bastante tiempo de ponerlos en posición prono. El único problema que tienes es que cuando te permeabilizas el cuarto ventrículo y el acueducto de Silvio, se puede introducir la sangre hacia el tercer ventrículo y hay que tener una precaución muy importante de poner una lentina para que no se introduzca sangre en el tercer ventrículo. Eso es muy importante. Vale.
Otra pregunta es la utilidad en casos en que hay algún tumor en el que se ve bien el plano con el suelo del cuarto ventrículo. ¿Qué utilidad tiene la monitorización intraoperatoria en esos casos? En el caso que no sea infiltrativo, sino que esté pegado y a buen plano. Pues diríamos que tendría utilidad, y siempre que nosotros sospechemos altamente o que hay una infiltración del suelo de la fosa romboidal, sobre todo en la zona de los colículos, en la zona lateral o en la zona inferior, es muy importante que esté monitorizado. Y diríamos que la gran magnificación en esas áreas contribuye a una resección más precisa. Es decir, pero si hay una infiltración, pues en algunos centros prefieren dejar, diríamos, porciones en forma de lámina y no sacrificar, por ejemplo, la secuela de un facial o de un sextopar. Muy bien. Otra pregunta es con la experiencia que tienes de tantos años, de tantos tumores, ¿cuáles crees que son, la anatomía más o menos la conocemos, cuáles crees que son las zonas realmente más peligrosas, más ocultas y que hay que intentar dentro del equilibrio de obtener una resección segura, una resección lo más amplia posible? ¿Cuáles son las zonas más peligrosas que crees tú que podemos tener? Como estamos hablando de tumores generalmente grandes que se extienden a muchas porciones y pueden tener varios puntos de infiltración o de invasión, sobre todo en las zonas laterales de los recesos y también en las confluencias del ángulo entre la amígdala y de la cara lateral del bulbo, pues esas son las más peligrosas, diríamos. Y luego la zona más peligrosa, evidentemente, es si hay una infiltración de la fosa romboidal en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Podemos lesionar núcleos que corresponden al cerúleo, aunque no hemos visto muchas consecuencias, pero en algunos pacientes se produjeron en nuestro medio hace años pues mutismos, por ejemplo, cerebrales transitorios. Eso ocurrió en 4 pacientes de los muchos que llevamos, que se corrigió. Pero, por ejemplo, también lesiones relativas al nervio facial y al sexto, pues son relativamente frecuentes. En nuestro hospital estamos dentro de la tasa de esos riesgos que se describen en la literatura. Muy bien. Y una última pregunta para el doctor Garceller. ¿Conoces algún estudio que establezca diferencia de resultados según la experiencia del grupo quirúrgico y si sería imprescindible o recomendable realizar ese tipo de procesos o cirugías solo en algunos centros de referencia? Una pregunta. Pues, diríamos que es complicado. Es decir, hubo un estudio hace unos años de Neurocirugía que definió la experiencia de cada grupo y las unidades de referencia que se están creando en diferentes sitios en España, que están ya consolidadas, pues lo lógico es que cada vez se gane más experiencia y se operen mejor, con mejores resultados este tipo de tumores. De todas maneras, a Claudia me gustaría saber, por ejemplo, porque muchos niños aquí con la resonancia de 3 teclas y con contraste, ¿me entiendes? Se ha detectado microspot de diseminación antes de operarlos. Y dices, ¿lo debo operar? ¿No lo debo operar? ¿Debo hacer un tratamiento o antes de operarlo? Porque esos todos van a ir mal. Son niños menores de 3 años y no vas a tener un buen resultado. El pronóstico va a ser fatal. In those cases where the disease is disseminated up front, again, we discussed with the pediatric oncologist, but we will need a biopsy. So we usually do a first surgery, a more like a biopsy. It might be, we did both. We have done a biopsy of the posterior fossa tumor, just a biopsy to have the diagnosis. And then if it's, let's say, a medulloblastoma, the oncologist treat. Most of the time, if the tumor responds, it will become smaller. And then if the patient is a good responder, we go back to remove the tumor in the posterior fossa. It also happened in the past, a patient, for example, with a posterior fossa tumor, I mentioned before, with an intraventricular dissemination in the third ventricle, and hydrocephalus. So we did an endoscopic approach to do a ventriculostomy of the floor of the third ventricle. We did a biopsy of the tumor,
and then it was a disseminated medulloblastoma. The patient did chemotherapy and radiation, and then there was the metastasis completely disappear, and there was only a small remnant of the posterior fossa tumor. And after a couple of months, we went back to remove that the tumor. So I say in those cases that are disseminated in the beginning, we do a less aggressive surgery just to have diagnosis, and then we decide if we go later or a couple of weeks later or months later, depending on the response. Because I would dare saying that a disseminated disease is not a surgical disease. It's a disease for the oncologist. So if the tumor does not respond to chemotherapy and radiation, it's not like a big surgery to a big mass that will control the disease. So this is how we usually approach it. Thank you. Muy bien, pues ya vamos a dar por finalizada esta magnífica sesión. Pues desde la Junta Directiva de la Secretaría, pues bueno, agradecer en primer lugar, por supuesto, a los dos ponentes, a la doctora Faria, muy obrigado, al doctor Carceller, por su participación. Los asistentes, pues hemos sido un total de 100 personas que se han inscrito a este webinar, personas de España, de Portugal, Perú, Argentina y México. También dar las gracias, por supuesto, a la Secretaría Técnica de la Senep por la magnífica organización, a las casas comerciales que han colaborado para que podamos llevarlo a cabo, y invitar de nuevo a la audiencia para el próximo webinar, que tendrá lugar el 14 de mayo. Tratará sobre hidrocefalia. A cargo estarán los ponentes el doctor Ross y el doctor Finali, grandes expertos en el campo de la hidrocefalia y la endoscopia, y seguro que nos darán dos charlas muy interesantes. Así que nada, desde aquí dar las gracias a todos y un saludo.